It's interesting, Emilio, to see that you seem so comfortable with it. And Emilio seems like such a kind of bright, happy person, jovial and charming. And then you read his writing and you're like, wow, are you a secret misanthrope? Or, whatever. Like, there's a lot of like darkness in It's the true. writing. I was expecting you to be grumpier, Emilio. It's true. It's true. No, I'm not just saying that because the stories have a kind of somberness. And a cynicism. I think there's a kind of or distrust of representation and vanity, right. and how our like kind of like hyper self-consciousness of everything we say as we're saying it, or whatever pictures or images you throw out into the world. So then Emilio he's not like the person at the party just like sitting back and watching everyone. But that's the feeling you get when you read his writings. Durante o tempo em que esperei o resgate, tive certeza de que ia morrer. Dezenas de pessoas morrem por temporada no Everest. O resgate é difícil, helicópteros não têm acesso a muitos trechos. Na ambulância, tive alucinações. Numa delas, eu me via no meio de um gramado nas imediações de uma casa isolada, ladeada por um córrego e uma fileira de eucaliptos, e sentia uma dor repentina. Chamava o Theo e dizia que achava melhor a gente voltar. Ele parecia ficar aborrecido, tinha reservado o dia para fazer de bicicleta a trilha do morro e agora isso. A gente colocava as mochilas no carro e partia. Na estrada, ele me mandava respirar, relaxar, dizia que no fundo aquilo era culpa minha. Você precisa se alimentar melhor, Lena. Comer menos carne, praticar yoga, mudar a rotina, fazer do corpo um instrumento para expansão e conhecimento da alma, etc, etc. Hungarian writer Peter Esterházy says a writer's style has more to do with what he doesn't know than with what he does know, and I totally agree with that. In good fiction, I think the things that are most important are never said, because they are impossible to say. Words never touch the places where secrets are buried. And so the truth can only come out through its transformation into something else. Truth in fiction is this kind of alchemy. Another interesting thing about Sevastopol, the city, are the photographies by Roger Fenton. Fenton went to Sevastopol in 1855 to document the war. He produced 360 photos over 4 months. I remember seeing a picture of the soldiers' barracks, the soldiers' camp in Crimea, and thinking it looked like the base camps on Everest, which surely tell us something about the world of adventure sports. But I think mostly about the famous photographies he took of a road, both with and without cannonballs in the Valley of the Shadow of Death. Fenton took 2 photos, one of a road filled with cannonballs and another of the same road from the same angle without the cannonballs. Apparently, he moved the cannonballs from the ditch to the middle of the road in order to achieve a more eloquent image. But which one is truer? Which one ultimately was taken first? Can one be more real than the other? What can fiction tell us? This idea of enacting or staging the question of truth and falsehood,
the relationship between experience and the representation of experience, all this relates to Phantom's photos and to Sevastopol as well, to my book. I think that Emilio's work is very visual. Like when I think about the references, I think of filmmakers. I think of Lucrecia Martel, the Argentine filmmaker. I think of La Ciénaga, the swamp, for the middle story with that decrepit pool that's, in the countryside, but it's like a little bit of decadence and it's like a nice country house, but it's in disrepair and it's in the tropics, so nature's kind of eating away at it. I think of Claire Denis, where in her movies you don't have a linear plot. Things kind of happen and they pass in and out of memory. And so I think in both those filmmakers' work, they really build a collection of moments and images that feel like memory when you wake up from a dream or you just have a flash of something that happened. Sei que estamos em 2018, mas a minha impressão é de ter vivido esses anos todos sem ter vivido nada. Como se eu acordasse despenteada, meio envelhecida, e alguém chegasse para mim e me dissesse: Lena, bom dia, bem-vinda a 2038. Ou, duvidando da minha sanidade, me perguntassem: você costuma sonhar muito, Lena? Eu diria pouco. E há 5 anos antes do acidente eu sonhava ainda menos. Mas Gino gostava de saber os meus sonhos. Algumas noites, ele me colocava sentada na frente da câmera e me pedia para contar um sonho qualquer que você se lembre. Eu dizia a ele o de sempre, que eu não costumava sonhar, ou melhor, que eu nunca me lembrava dos meus sonhos. Gino insistia e enquanto eu tentava pensar em algo para não decepcioná-lo, ele fazia perguntas sobre a minha vida, meu passado, meus pais, amigos, os caras com quem eu tinha dormido. Certa vez, Gino apareceu em casa e me mostrou um desses vídeos. Era a minha voz sobre imagens que ele havia captado. Montanhas, geleiras, o vento numa paisagem desértica. Eu falava sobre coisas banais, eram relatos da minha vida, mas o jeito como ele montava aquilo dava a impressão que o que se narrava ali era, na verdade, um sonho. A verdade é que as pessoas se aborrecem ouvindo sonhos alheios. Ninguém tem a menor paciência. Por isso, eu não gosto de contar os meus sonhos. How can we take back control of our stories? What does it mean to be in control? Will that make the story any more true? So I tried to work with these sensations and questions in this story. And there is a Canadian photographer, Jeff Wall, that I love it. And he has a photo I like a lot. Picture for women. In one scene divided into 3 parts, there is a woman looking straight ahead, a camera in the middle, and the photographer on the right. And it's an ambiguous commentary on female representation through the male gaze. I think it relates with this first story. Margaret described it in terms of the process. And there are these inverse processes where with writing, you start from a place of kind of unconsciousness. You're just kind of writing. Maybe you're in like automatic writing, or you're just kind of, you're getting into the field. You're just kind of, putting stuff on the page willy-nilly. And then you go back and you edit your writing in a more lucid state. Whereas translation's the opposite, where you start with really using your intellect to try to understand everything about the text, and you're looking up everything in the dictionary and you're researching, and it's only till you get to maybe like the 3rd, 4th, 5th draft that you feel free and you just start flying and all these unconscious things start coming out. I mean, I think in the beginning there's always some degree of unconsciousness, but it's almost like as a translator, you have to internalize the text. And at a certain point, you bring it into, for me, at a certain point,
I bring the text into English, or you bring it into Swedish, and once you feel that it's in your language, you can play with it so much more. And all these magic things just start coming out of you, like the rhythm starts clicking together. And that's why a lot of translators say at a certain point you stop looking back at the original. My favorite scene in the book is when Klaus, half drunk, starts telling Nadia a story about the first bust Giacomet sculpted at the age of 13, and how 50 years later in his studio, the sculptor tries to recreate that head, the same head, same size, and can't do it anymore. And there is this story that Nadia is writing that she keeps redoing 3 versions of the same story. I think my ideas about art and writing representation in reality can be summed up in these episodes, I think. I slutet av augusti fick jag ett vykort. Det var en bild av den ryska staden Sevastopol. En trist hamn inramad av grå byggnader. En obestämd och helt intetsägande syn. På vykortet fanns ett meddelande. Framåt, mästarinna. Klaus hade såklart aldrig varit i Sevastopol. Han hade köpt kortet på nätet. På skräp från östeuropa.com eller någon sajt i den stilen. Han förstod att jag skulle uppskatta gesten. Han avslutade med att säga att vi fortfarande hade mycket arbete framför oss. Han skrev så, med utropstecken. Idag ringde han och diskuterade i en evighet frågan om vi borde eller inte borde måla om bakom scenen på stället som han hittade. Elinstallationerna skulle vi hur som helst behöva göra något åt, helt klart. Han hade lyckats hyra lokalen en månad för halva priset. Den var liten och låg på bottenvåningen i ett ockuperat hus i centrum. I lokalen brukade de ha poesiuppläsningar och en del musikframträdanden. Vi skulle ta hand om biljettförsäljningen. Det var en annan god nyhet. Och det fanns en chans att vi kunde få kontraktet förlängt om föreställningen gick bra. Innan han avslutade samtalet sa han att han kunde komma förbi senare så att vi kunde gå och ta ett glas på baren under bron om jag ville. För att fira. Jag sa ja. Jag älskar ölen de har där. Klaus rundar gärna av kvällarna med att dricka vad han kallar ett gott vin och äta milanesa. Gärna på någon unken trattoria i Regi. Om arbetet säger han att jag måste vara praktisk. Enkla saker leder till enkla lösningar. Komplicerade saker leder till att vi blir galna. Klaus var lärare i tyska när han var ungefär i min ålder. För väldigt länge sedan med andra ord. Han måste vara i 60-årsåldern. Fast han ser äldre ut. Han har färgat håret brunt och ståtar med en yvig äventyrarmustasch. Tänderna är små och ojämna och han är ganska mager. Särskilt i ansiktet som har en sjuklig gulaktig färg och kinderna är koppfärgade. Han har alltid en penna i skjortfickan. Vi träffades på museet där jag jobbade. Han hade workshoppar i dramatik på fredagar. Personalen får gå kurser gratis. Jag tyckte att den här verkade intressant. Klaus hade nyligen regisserat en pjäs som hette Godmorgon Barabbas som gick ett tag på en liten teater på Regi. Jag såg den inte, men en kompis som är skådespelerska sa att den var kass. Teatermänniskor berömmer i ansikte mot ansikte men hugger i ryggen när du vänder om. Så är det. Jag fick ett gott intryck av Klaus. På lektionerna märkte man att han visste vad han höll på med. En dag visade jag honom en text han hade skrivit. En historia om en man och en kvinna och deras märkliga relation. Den utspelades i Moskva på 80-talet. Kvinnan hade mitt namn, Nadia. Historien började med att Nadia stod vid det enda upplysta fönstret i en låg byggnad varifrån hon vinkade åt mannen som väntade på innergården.
Jag gillade tanken på en historia som började med att någon vinkade. Och jag gillade att Nadja befann sig på en upphöjd plats som hon var oåtkomlig. Mannen var äldre än hon och hette Sasha. Det var sent på eftermiddagen och det snöade. Nadja gick ner till gården. Hon hade med sig ett brev. Hon gav det till mannen och tycktes igenom instruktioner. Han lyssnade uppmärksamt medan han höll brevet i vänster hand. Sasha hade ingen högerarm. Där hängde istället kappans ärm tom och vikt åt sidan. Innan Nadja återvände in i huset gav hon honom en ljungande blick. Sasha böjde huvudet. Jag ville gestalta kvinnans känsla av hat mot honom. Jag sa till Klaus att åskådaren aldrig skulle få veta vad som var anledningen till Nadjas vrede. Men man skulle förstå att Sasha stod i skuld till henne. Det var därför han var där. Brevets innehåll skulle vara höljt i dunkel ända till slutet. Det skulle rymma en hemlighet som skulle innebära bådas undergång. Det skulle bli något som såg ut som en mysteriehistoria, men som egentligen var något annat. En falsk mysteriehistoria. Jag frågade Klaus om han trodde att det kunde fungera på scenen. Han sa att det var en usel historia och att såklart ingenting av det skulle fungera. Okej. Incrível, very fantastic listen to this in Swedish. É interessante você ter acesso às traduções. Toda cultura precisa dessa transfusão literária, cultural, né? Eu acho que as línguas, elas são produtos desses constantes processos de tradução, né? Então, eu acho que tudo isso para o escritor é muito interessante. E hoje, no Brasil, eu acho que a gente tem sorte de poder entrar em contato com traduções que fazem essa correspondência entre culturas de um jeito muito efetivo.